Baada ya mkurugenzi wa huduma za jiji la Nairobi NMS Mohammed Badi kula kiapo cha kuweka siri ambacho ni hitaji ya kila anayejiunga katika baraza la mawaziri mnamo Alhamisi, ilikuwa rasmi kwamba Badi sasa atashiriki katika baraza la mawaziri pamoja na kamati mbalimbali za baraza hilo. Moja kati ya kamati ambazo Badi atakuwa mwanakamati sasa ni ile ya maendeleo, utekelezaji na mawasiliano inayosimamia shughuli za serikali inayoongozwa na waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Ila kujumuishwa kwa Badi katika baraza hilo kumeonekana kuzua mjadala kuhusu uhalali wake. Kulingana na katiba ya mwaka 2010, rais, naibu wake, mawaziri na mwanasheria mkuu ndio tu wanaopaswa kuketi kwenye baraza hilo. And those are the critical constitutional questions that we'll be asking ourselves. Did the president act outside his prerogative? Did he usurp his powers by expanding cabinet through executive order? And those are constitutional questions which can only be answered by the court. A determination can only be rendered by the court as to the constitutionality of the same. But as from where we sit, the law is clear as to how many people are supposed to sit in cabinet. The law is also clear as to the process of appointment of those individuals into cabinet. And so therefore, any attempt by the president to expand the cabinet through whatever means, whether through the executive order, will be a question of law. Na huku Badi akiungana na waziri asiye na majukumu Rafael Tuju katika baraza hilo, ni wazi kuwa idadi ya mawaziri katika baraza kulingana na katiba imepita kiasi, hili likionekana kuzua mtafaruku wa kisheria. The president did not present Mohammed Badi's name for purposes of approval by parliament. That is an important constitutional step because it helps in ensuring that the person who has been so appointed is suitable to take that public office. That person is, there's public participation essentially in parliament to ensure that the character and the person of Mohammed Badi is vetted before he takes or resumes or sits in cabinet. Aidha, kujumuishwa kwa mwanajeshi Badi kwenye baraza ambalo linatengewa wananchi wa kawaida kunaonekana kuzua utata zaidi. There are people making indications that the president is trying to militarize his second term and appoint military men into positions of influence where he has interest, and those are questions we want to see how the courts will handle the same as we go by. Functions that have been transferred to Mohammed Badi are functions which are subject to vetting publicly, subject to being taken to court and stuff like that. And the question as to whether Mr. Badi as a military person can be able to appear, can be able to be sued in our normal courts and not the military courts. Na huku hofu ikitanda kuwa huenda uongozi wa Nairobi umetwaliwa na Ikulu kupitia uteuzi wa Badi kwenye baraza la mawaziri, wakili Hosea Manwa anasisitiza kulingana na katiba ya mwaka 2010, Nairobi ni miongoni mwa kaunti 47 nchini zinazopaswa kuongozwa na gavana aliyechaguliwa hadi wakati katiba ya sasa itafanyiwa marekebisho. The president's directive is will create a very bad precedent, especially where there is existing law. County governments were created under the constitution because of devolution, and the essence of devolution was to ensure that distribution of resources happen in a way that is equitable, at the same time leadership into the grassroots. And that's why we had every county government elect their own governor, deputy governor, and then members of county assemblies, which with clear stipulations as to their mandate. David Muthoka, TV 47, Nairobi.